空が何色かってのあんたには大事なことかい？私にとっちゃ間違いなくそうなんだ。心に目指す空の色、私のはダークブルーだ。服用期の時代から4世代ずっと飛び続けてきた家系に生まれた。だがじいちゃんは私を空軍に入れようとしなかった。父さんの戦死のことでじいちゃんはオーシア空軍を信じてなかった。だがなアビー、成層圏の青黒い空をその手で自由に操縦するコックピットから。だがな、じいちゃんが放って起こした雑誌にはこう書かれてた。とうとう戦闘機が無人化されようとしている。今に自分の手で操縦桿を握る人間なんていなくなる日が来る。こいつはいかんぞ。よくないな。知ってるかい？西の砂漠のただ中に前の戦争で使われた飛行機どもが眠ってること。大事にモスボールされた機体もあれば、すっかりジャンクにくたばり果てたやつもある。管理人はじいちゃんのことはよく知っていて、ジャンクの方から少しずつ引き出しても何も言わなかった。そうして飛べる機体を組み立てようとしたんだ。私とじいちゃんとじいちゃんの昔の戦友たちの手で。私は年寄りたちの間で口が悪くなり腕を鍛えられ、けれどフルツワ者らの老眼ひどく、結局ほとんどを私の手でこなすしかなかった。操縦の練習機を借りた飛行場でそいつを見た。無人で飛ぶ実験機だ。ヨタヨタして出来の悪い模型飛行機みたいな代物だった。侮っちゃいかん。技術の進むスピードを侮るやつはあっという間に置いてきぼりを食っちまう。6年と8ヶ月かけてエンジンに火が入った。それからまた1年半と少々、機体のバランスを完璧に近いところまで持っていった。私は小娘からもうちょっと年のいった女になってたさ。そして一人ぼっちにも。ああ、じいちゃんと戦友たちの魂がダークブルーに染まった空の上の安らかなところにありますように。その日が来た。こいつで音の壁をぶち破るんだ。ただ飛び上がって加速し上昇するだけのマシンだ。上昇する。まっすぐに高度を上げ、雲海を突き抜け、空の上の方へ。ダークブルー。その入り口まで来た時、オーシア空軍の戦闘機が見えた。何かを追っかけてる。その時気づいた。この連中が追ってるのは無人戦闘機だ。 G をかけ放題。ちくしょう、なんて運動性能だ。無人機の上にバラのマークが見えた。エルジアの国章だが、海の向こう別の大陸の国じゃないか。誰だ、この機体に IFF なんか積んじゃねえ。それに旋回は得意じゃねえんだよ。集まったか。落ち着いてくれ。静かにしてくれ。諸君らは国際停戦監視軍の一員として今日までこのユージア大陸の平和を維持してくれてきた。今日も先ほど我が国際停戦監視軍のレーダーサイトが接近する所属不明機軍を通報してきた。直後当該レーダーサイトからの通信が一切断たれた。
所属不明機による攻撃を受けたものと判断する。任務を伝える。このユージア大陸における停戦協定が十数年ぶりに破られた可能性がある。国際停戦監視軍ポートグレイス基地飛行隊は本日をもって銃警戒序列に移行。出撃命令を受けた隊員は当該地域へ緊急飛行し、所属不明機の発見、捕捉、威嚇射撃をもって強制着陸せしめよう。もし敵から反撃を受けた場合はその時にはなんだ、爆発か。おい、煙が上がってるぞ。攻撃を受けています。複数の所属不明機を上空に確認。バカなの。北部のタンクファームが爆撃を受けました。負傷者多数。スクランブルだ。各機は直ちに離陸し、当基地へ攻撃を行う所属不明機を排除せよ。これは訓練ではない。明治隊、機体の準備が整った。滑走路手前で待機せよ。レーダーサイドは依然沈黙。スクランブルだ。早く空に上がれ。雷打ちされるぞ。何が起きた。爆撃機が飛来。地図は不明。出るぞ。早く滑走路を上げろ。明治隊、滑走路へ向かえ。ゴーレム隊テイクオフ。スカイキーパーとのリンクは完了。明治隊の離陸急げ。トリガー、君のコールサインは明治数だ。確認し復唱せよ。明治数、離陸を許可する。事態は逼迫している。着任したばかりで済まないが、君の確かな腕が必要だ。頼んだぞ。管制塔、悪いがさっさとそいつを上げてくれ。聞こえたな。先行してゴーレム隊4機と君の両機が上がっている。離陸し、両機である明治1と合流せよ。明治2、高度制限を解除。グッドラック。港湾設備もひどくやられている模様。これ以上の被害を出すな。食い止めるぞ。明治2、お前は明治1とエレメントを組め。楽器ビジネススタートだ。ゴーレム隊行くぞ。了解。ゴーレム隊了解。こちら AWACS スカイキーパー。侵入した所属不明の爆撃機を全機撃墜せよ。護衛機の数は多くない。先の攻撃でレーダー設備をひどくやられた。各機の奮闘を期待する。頼んだぞ。行こう。トリガー、俺が両機だ。ここからは俺と一緒に動いてもらう。エレメントとはそういうもんだ。目標の敵爆撃機を探すんだ。メイス、ミサイル発射。敵爆撃機の撃墜を確認。いいぞベース。やるな明治2。よしトリガー、レーダーを切り替えろ。敵を探すんだ。映像を見つけた。いただこう。随分高いところを飛んでるな。向こうの高度まで行くとしよう。こいつには護衛機がついている。注意しろ。敵の後ろを取った。目標の撃墜を確認。レイジズ、いい調子じゃないか。レイジズ、ターゲットが来たぞ。爆撃機だ。トリガー、まだ宙に投げられる。クラウン、横を持ち上げるな。そういうのは終わってからにしろ。
ールクリア。連日お手柄だ。編隊長、トリガーは使えますよ。たった一度の出撃で実力などわからん。それに手柄などと欲張ったことを考えるな。ただ生きて帰ればいいんだ。隊長の意見に賛成です。ゴーレム隊、こちら HQ。無人機は確認できたか？なぜ無人機にこだわるんです？ゴーレム1、機頭の出動し報告せよ。以上。ベルシア王国王女ローザ・コゼット・ド・ベルージェです。トリガー、君のコールサインは明示2だ。確認し復唱せよ。基地が被った損害は現在確認中だ。分かっている。来襲してきたボギーがユージア大陸各地に駐留していた初戦で受けた打撃を回復できず負ける。だからこそ迎撃に成功した意味は大きい。よくやってくれた。As of 1 p.m. today, the Kingdom of Erusia has declared war on the Osean Federation. As soon as the news broke out, enemy aircraft began bombing Osean territory, causing widespread destruction. The Air Defense Force has released a statement saying this violent attack was carried out by drones. They speculate the drones were secretly transported to Osea in shipping containers and launched remotely. The Secretary of the Navy has stated that the enemy was targeting naval ports across the country. According to the Secretary, all of the nation's aircraft carriers, including one still under construction, sustained severe damage in the attacks. We have yet to hear back from the department as to the fate of Osean carriers currently at sea. Hold on. I've just received breaking news. The International Space Elevator, which is being built in southern Erusia, has been seized by the Erusian army. Reports say former President Harling was touring the site at the time, but his current whereabouts are unknown. Our sources in government tell us it was Harling's policies regarding the space elevator that caused economic frictions in the area, and which ultimately led to this war. Located near Erusia, on the continent of Erusia, the space elevator has been under construction for some time now. The Executive Office of the Osean Federation has declared a national state of emergency. They have ordered all its armed forces, including Erusian peacekeepers, to mobilize and make the necessary preparations to launch an immediate counterattack. Ladies and gentlemen, our country is officially at war. Stay tuned for further updates. Breaking news from ENN. Osea launched an attack on the capital today, striking Farbanti from their aircraft carrier, the Kestrel II. After a brutal battle, the Erusian Air Force successfully repelled them. During the air raid, the Osean Air Force fired missiles at the city and managed to shoot down a number of Erusian fighters. Some of the disabled planes then crashed into residential areas. The world was screwed. 20 years ago, the Earth got slammed by an asteroid. Erusia was on the wrong side of the planet and got hit. Hard. Refugees swarmed the Erusian Republic, the biggest country on the continent, plunging it into chaos. They were desperate and started a war, one they had no hope of winning. That's the war my dad fought and died in. The biggest nations from 2 continents went head-to-head, and the so-called righteous Oseans struck the deal that ended it. They fancied themselves the only nation that could bring peace and stability to the world. They even tried saving the Erusians, still suffering from the disaster.
That's how a space elevator, stretching way up into the sky, ended up being built in Usea, paid for by the Oseans. President Harling said he did it out of compassion for his fellow humans. But to the folks in Erusea, it looked like Osea was moving in to take over. Erusea went from being a republic back to being a kingdom. When they started this new war, they managed to get the drop on everyone. The second the declaration hit the news, Erusian forces took control of the space elevator without spilling a single drop of blood. President Harling was touring the elevator when it happened and disappeared. Then, while that was going on, the Erusian ships that were docked all around Osea released a swarm of drone fighters they had hidden on board in containers. No one thought they were capable of doing what they did that day. With pinpoint accuracy, they managed to take out everything that was military, and not a single civilian was hurt in the process. Osea pissed lots of people off with their huge military presence around the world. Erusea didn't have the same reach, but they could hit their targets faster and cleaner. And when all this was going down, I just so happened to be in my flying drag racer. In case you were wondering, yeah, I survived. I crashed in a bombed-out Osean Air Force base, then got arrested for breaking wartime aviation laws or some crap. The world went from being at peace to being at war, all in the blink of an eye. Princess Rosa Cassette Delise of the Kingdom of Erusea. Today, Osean airstrikes have shattered the lives of countless Erusians. Their attacks practically leveled the school I went to. It is heartbreaking. I was tried, found guilty, and stuffed into a cargo ship. For company, I had some court-martialed soldiers. And remember those mothballed planes I told you about before? They were loaded on the ship, too. We headed off down south for several days, and then swung east. That's how I got here. I was thousands of kilometers from Erusea, on the opposite side of the Usean continent. For a port, it was dull as hell. It had 3 rusty patrol boats, and the base? The fences were topped with razor wire, the tower had a searchlight and machine guns, and a truck with a gun turret was parked in front of the gate. Its gun was aimed at the yard. This was a prison. This place looked like a full-on base, but half the tanker trucks were just big balloons, and the runways weren't even paved, just painted on the dirt. The whole place was just one big fat lie. The only reason I was here is because they knew I'd restored a supersonic plane. They wanted me to make something out of the mothballed planes they brought, that they could park on the fake runway. Can you believe that shit? So, I tried to escape. They found out, and set the dogs on me. Erusea has made a declaration to the Osean Federation and all countries on the Usean continent stationing the IUN peacekeeping force that we are now at war. Right after the declaration was made, surprise attacks began around the continent that have inflicted major damage to our armed forces. Forces aligned with Erusea are currently appearing throughout Usea. The combination of these forces has overwhelmed the majority